PC24RETV ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਲੂਪ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ IPTV ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ PC24RETV ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2907 ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PC24RETV ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਮੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ GTA ਦੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 33 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। Will that help you make a decision to move to that place? ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਰਾਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4168793039। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 4168793039। So we have already updated the information about the real estate market for the month of December 2023. We would like to talk about it in a bit, but first of all we would like to talk about the property taxes, because property taxes are, in many municipalities they are through the roof and people are really scared about the property taxes. So whenever you buy a property, make sure you are not just looking at the house price. You should also factor your monthly mortgage payments, utility payments that you would pay, regular maintenance costs that may incur on the property from time to time, and you may like to open a contingency account for that, right? And then on top the monthly property tax payments, not to talk about the monthly insurance cost. So whenever you buy a house, just do not factor your mortgage payments to make your purchase decision. So make sure you integrate all these components. Once again, property taxes, monthly mortgage payments, utility expenses, contingency repair cost. Appliances can break down at any time. You should always factor, and then on top of that you should factor the home insurance. So when you're moving to a new place, make sure you also factor your moving cost, purchase of additional bedding or furniture or whatever, because all those things will need to be purchased. Of course not right away, but maybe at some point in time, at a later date you will definitely need that. So how are the property taxes calculated?
Municipal Property Assessment Corporation, which is called MPAC, MPAC, which we usually call MPAC, it determines it assesses the value of the properties based on their square footage, the local amenities, the school support, and tons of other factors. They usually go by the outer square feet of the property. I don't think they look at what the builder has submitted to the municipalities. If they do, then maybe I will have to update my knowledge. But this is just a gist. I don't want you to be expert on how they calculate the property taxes, but I'm just giving you a ballpark framework where things move around and that impact how much tax a resident is going to pay on a particular home, right? So consider this as a common element fee, because now we are using common elements, but we don't see them in our freehold properties. We don't even think about that, right? But tax is, I would say, a kind of monthly maintenance fee for the municipalities they collect from you. So they calculate what we call a tax rate. So tax rate is in I think 5 or 6 decimals, and that means you have to use the assessed value by MPAC, multiply it by the rate factor, and then divide by 100 to achieve or estimate the property tax of a property. So I have in front of me 33 municipalities in front of me, and I would like to share a picture as we talk about that. So because this is kind of an explanation of how those things will factor. So let me check the picture that I'm going to share with you before we go further on this topic. Alrighty, so you will see this screen on your TV or computer, wherever you're watching this. So this chart is plotted, which tells you the property tax rates per $500,000. Actually, this is a dollar value. How much property taxes will apply to a property that is assessed for $500,000? That is the question here, right? So before we go there, I would like to again mention that any information that we share here is basically never warranted for accuracy, because the data is picked up from the third party, and I stand corrected as the data gets changed from time to time. So please do not hold PC24RETV or any of its officers liable for any kind of legal claims or damages. So this disclaimer basically goes on top of that. So now you're looking at all these 33 municipalities, and you will see the rates are highest for, or the property taxes are the highest for Aurelia. For a $500,000 assessed property in Aurelia, the property taxes comes down to $7,278.42. 7278.42 cents, and the factor that they use to calculate the property tax on residential properties, this is all residential, the factor is 1.455684. So this is up to the 6th decimal. So 1.455684 multiplied by $500,000 divided by 100 gives you $7,278. So $7,278 is the property tax alone on a property in Aurelia. And if you divide that number by 12, so this is what you are looking at.
Monthly it is $606. So $606 per month or $607 per month will be the property taxes. Does it keep increasing? Most of the time, I have never seen a scenario where the property taxes come down unless or until you challenge that. There are ways and means to challenge the property taxes. You can always do that, right? So $606 is the highest property tax. This is Aurelia north of Toronto. So the factor is 1.455684. Do you think it is too much? Well, yeah, it is too much. So that's the property tax rate. So $7,278 if the property is assessed for $500,000. Let's come down to Markham. Markham has the lowest property tax. The tax rate in Markham is 0.662708. All this data has been taken from Toronto Regional Real Estate Board's website, where they post the data for all these municipalities. And again, it is presented without any representations and warranties, right? So please make sure you read the disclaimer and you do not take any action unless you have exercised due diligence on your part. Okay, so now Markham, for the same property for 500,000 assessed value, the property tax is 3313.54. That makes it a monthly $276.13. If you look at from 606 to 270 something, I'm just trying to work the data around. So now, Aurelia had monthly property tax payments of $607, while Markham has $276.13. So these are numbers derived to our best knowledge and judgment based on the property tax rates provided on the website. So most of these rates are for 2023, except Brock, Georgina, where the rates are mentioned for 2022. So I'm not sure if they have not updated that or data is not available. That I cannot tell. Okay, so this is what it is. So coming back to next city, from Markham, after Markham, the next lower rate city is Toronto. So in Toronto, the tax rate is similar to Markham. So for the same property, which is $500,000 assessed value, the property taxes in Toronto are $278 on a monthly basis and $3,331. Then comes Richmond Hills, $3457.36 for a $500,000 assessed property. Mississauga comes on number 17 in the lowest rate municipalities. For the same property, the property tax in Mississauga is $4,407 or $367 per month. And Brampton comes at number 21, which is $5,196 or $433 more or less per month. So if you see between Mississauga and Brampton, the difference is more than is about $67 more or less per month. $67 or close to $800 in the whole year. And this is $500,000 assessed value.
you can work backward. If you know your property taxes, you can find your assessed value by just interpolating these numbers, and the formula changes. So how do you feel about it? Not only that, the property tax rates are different in municipalities, the insurance rates are also different. So I would probably invite some insurance personality and discuss the rates within different municipalities. That would add another flavor to the discussion. Caledon, the property tax rate is lesser than Mississauga or Brampton. Caledon comes at number 14 in the ascending order, with property tax rates are increasing. So for a $500,000 assessed value, the property taxes in Caledon is $4,207.57, or close to $351 more or less per month. So now you will understand that buying a property in Aurelia, while you are paying, but Aurelia is pretty expensive as well. You may pay less money for a house there as compared to Brampton or Mississauga, but property tax rates are very high, so it gets compensated somewhere in your monthly mortgage payments. So, but in Brampton, the rates in Mississauga, Brampton, Caledon, the rates are higher, the property taxes are higher, and not only that, the auto insurance rates are higher. So everything is higher, higher, higher. Think you want to save some money? So ask me which municipalities may work best for you. And for those people who think house purchase is very difficult, these little savings here and there can make a lot of difference. So please reach out to me if you need more information about these numbers. So I will just share the pictures with you. And the next picture you're looking at, this is a combo graph where the red line indicates the house values which are going up, right? Sorry, the dollar amounts, not house values, the dollar amounts, whereas the bar graph the line indicates the tax rates, and the bar graph is indicating the dollar amount for the same tax rate. So naturally it will correspond, so you can see all this slope. Somewhere it is holding flat, somewhere it is very steep, somewhere it just has a slightly lesser slope. So you can see all these numbers up here, and I may have one more which is only the tax rate for 2023 except for Brock, and then there was one more with a star where the rates are for 2022. You can see here the tax rate for Aurelia is maximum, and then Markham is the lowest. So this is something that I wanted to share with you today. As far as the information about housing is concerned, the report was released by the Toronto Regional Real Estate Board today itself, and we have updated all that information, and I would like to go into detail about that information. So let's go to our image up here. I would like to share the data with you. Oops. And this is the historical annual statistics. So it starts with year 2011 and go all the way down to 2021, right? I have a separate slide for 2022 and 2023. We'll come down to that. So if you look at the house values, average prices, these are all composite. You will see that in 2011, there were 89,110 sales, and the average price was close to $465,000. And 2012, the number of sales, they went lower,
but the average price went up. And 2013, the sales again picked up, but they were still lesser than 2011, and the average price went up. So all through these years, so the house prices on an average kept increasing. You look at this statistics, except 2017 and 18, where the rates came down. So you will see in 2017, the number of listings sold was lesser than the number of listings sold in 2015 and 2016. This was the time when certain legislation were brought in. I think the stress test was brought in somewhere in 2027, April, I guess, when the market kind of just stalled. So 92,340 listings were sold versus 113 plus in 2016. From average price of $822,510, the values came down to $787,842 in 2018, but they again went up. The number of sales started going up. So 2019 they went up, and then 2020, COVID time, they went up, the prices went up, and 2021 was crazy busy with 121,712 sales, with price going over $1,095,000. So you see sudden jump in these values from 2018, so 2019 all the way to 2021. So that was what happened to the market, right? Are you aware of this data, or you are just seeing it for the first time? I would really be interested to know what you knew about this data. So that will help me understand what kind of information you want from me in the future. So this is the area that is represented by the Toronto Regional Real Estate Board. If you look at all these things, these are municipalities that we talk about the data. So you will see there is Dufferin, there is Durham. I need to go closer to see that. Okay, let me check my own file. Yes. So Isa, Innisfil, Edzala, Toronto, Bradford, West Gwillimbury, East Gwillimbury, Georgina, Brock, Scugog, Oshawa, Clarington, Aurora, Richmond Hill, Vaughan, Markham, Toronto, Pickering, Oshawa, Ajax, Caledon, Brampton, Halton Hills, Malton, Milton, Oakville, Burlington. So all these municipalities are represented by the Toronto Regional Real Estate Board, and that's the data we talk about. Moving forward, so we talked about 2021 until 2021, then this is the monthly statistics for the year 2022, and you will see in January, February, March, so we ended at $1,095,000 average price in 2021, right? So, but if you go to monthly statistics, so carrying over from loss of less supply in end of 2021, moving into 2022, we kept seeing the price on the rise. $1.24 million. February saw $1.334 million. March, rates increased. The values started coming down, 1.298 from 1.334, 1.250 from 1.298, and coming down, London bridges falling down, and we came down to kind of the same price as in 2021 and $1,050,000. So where were we? $1,095,000. Okay, so let me go back to this slide. So we got the 2021 end price more or less in August 2022, and then it further went down, and then we see annual price which was $1,100,000
190,000, slightly higher than end of 2021, right? So this is how the data evolves over the time period, and this helps us to understand what impacted the prices, the rates, because 3.75% increase in the rates was too high for people to tolerate and get qualified, because qualifying criteria still is 2% on top of whatever rate is committed to you by the bank, or 5.25%, whichever is higher. So right now we are mostly being qualified at the contract rate plus 200 or 2% on top of the rate we are getting, right? So this is where the information kind of flows, and this seems to be a continuing trend. We are not yet stopped. The things are still moving as they are. So the next slide that I'm going to share with you shows you the monthly statistics for the month of 2023. So in 2023, this is what was available, and I would like to disclaim here that all the views, all the information, any data presented is obtained from sources deemed highly reliable. No representation and warranty implies as to their accuracy. So please do your due diligence if you are basing your decision on any data presented in this broadcast. So now coming down to monthly statistics of 2023, so we are at 1,036,925 in the month of January 2023, and if you see the trend, we are growing slowly. January, then February average went up, March went up, April went up, May went up, and then June was slight dip, and then we again started gaining value, then again dip, because the confidence level kept shaking. It was up and down, and accordingly people were struggling to find the right price point. So when there were indication that bank will stop rate, the rates went up. When there was indication the rate will go up, prices came down. So some sellers, when they saw that some houses sold for a higher value, they kind of held up their properties, saying, oh, it will we will sell it at a later time and then the price will go up. वो जी गल है वो बनी नहीं गई, फिर प्राइस घटे है. And then you will see in August 2023, I was not sharing this screen with you right here. So in 2023 August, the prices went down again from July, then picked up again in September, again picked up in October, and then again fell down in November, then slightly or negligible change in December 2023. So we still have to see what's going to happen in 2024, the first month, because that's going to determine a lot of new things. We are expecting no rate increase or decrease this month, when I think it is in 24th perhaps, when the bank will make an announcement. So in the entire 2023, 65,982 houses were sold, while those sold in 2022 were 75,047. That was a change that happened. But if you look at a bigger picture, right, these are the prices over the long period, right? If you want to see those prices, get it closer to your screen. This data is charted from 1977 all the way to 2022. So in 1977, the house values on an average, which is composite, was 64,559. Oh my goodness, what a beautiful number it was. People could still save money for exigencies, for some contingencies. People had money because the money held real value there, but every value was lost as we evolved.
as immigration went forward, demand surplus was created, but there was lacking in the supply. So those numbers in 1977, maybe things were in perfect balance, but we lost the balance somewhere, and then we kept increasing the prices. So you see, from 1977, the prices went up slowly and ended up at $1,190,737. If you do the calculations from 1977's price of 64,559 to 22's price of 1,190,737, this is a lot of price change. Would you agree with me? 64, if I do those calculations for you, I will do it before we go on a break. So let me just share this number with you. 1,190,737 minus 64,559. The difference is $1,126,178. That's the difference. And this is from 64,000. So what we're going to do is 64,559 into 100. So from 1977 all the way to 2022, the properties have appreciated 1,744% more or less. So 77 to 2023, how many years it was? It is actually 23 years until 2000, and then 23 years further, so 46 years. In 46 years, the growth is this much. And if I divide by 46, you made 38% growth in price every year on an average. Which investment gives you that kind of growth? Look at this next picture. This is a chart. This chart indicates where the house values went. You see the little bar in 1977 all the way until 2022. See, 2021 was much higher. 2020 was lower, I guess. 2021 to 3, yeah. 21 was lesser than 22, and 23 is lesser than 22. So these are the numbers, and the numbers do not lie. This is real data. There may be some fluctuation, and because data can never be 100% accurate, and we all understand that. We spoke about property taxes, and one thing I want, because I did tell you the Markham properties are they have least property taxes. This is graphical representation of their data. So you see the lower bar is Markham, the other one is Aurelia. So you see the difference. Oh my goodness, that is a huge difference, right? So now let's move forward. I want to share the screen with you, which represents the data today, how many listings came in. We have been sharing it, but we'll take a quick break, then we'll come back with more information. Stay tuned with me for a second. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions.
to schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Best interest Portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਇਸ 24 TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਫਾਰਮਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 282 ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ITSO ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਹਾਂਜੀ ITSO ਦਾ ਡੇਟਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 1138 ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ। 199 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 28 ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 125 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ 100 ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਗਲਿਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਬੋਰਡ 'ਚ 125, 6 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੀਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਲੀਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ 15 ਨੇ ਜੀ,
ਲੀਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸਕੇਪ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋਲਡ 186 ਮਕਾਨ ਨੇ, ਲੀਜ਼ਡ 200 ਮਕਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 88 ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਮ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 93। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਿਸਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਜ਼ ਆਫ 6:30 PM ਟੁਡੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਰੰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟੰਗ ਨਾ ਦੋ ਕਿਧਰੇ। 100 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਅ ਬੈਟਰ ਲੁੱਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਐਨਹਾਂਸ ਦਿਸ ਸਕਰੀਨ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਏਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਡਬਰੀ, ਮੈਨੀਟੋਲਿਨ, ਬਰੂਸ ਕਾਊਂਟੀ, ਹੂਰਨ ਕਾਊਂਟੀ, ਮਿਡਲਸੈਕਸ, ਪਰਥ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਨੌਰਫੋਕ ਕਾਊਂਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਟ, ਵਾਟਰਲੂ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਫੀਲ ਕਾਊਂਟੀ, ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨਲ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਕੁਆਰਥਾ, ਸਿਮਕੋ, ਮੁਸਕੋਕਾ, ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ, ਨਿਪਿਸੈਂਗ, ਰੈਨਫਰਿਊ, ਹਾਈਲੀਬਰਟਨ, ਪੀਟਰਬੋਰੋ, ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਫਰੋਂਟੀਨੈਕ, Lennox and Eddington, Northumberland County. So it covers a lot of area. ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। 282 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਐਟ 6:30 PM ਟੁਡੇ। ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਈਆਂ 23। ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 23। ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਏ ਨੰਬਰ ਆਫ 22 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ 75 ਮਕਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ ਇਟਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। 92 ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੇਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ। 147 ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 51 ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ 6 ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ। 18 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 35 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। 107 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਟਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਇਟ ਵਿਦ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਾਲਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਫਟਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਯੋਰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। So for some weird reasons the data we are unable to connect to the data and I have no idea what's going on, but we will try to see if we can segregate that information and try to relaunch our system. So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ property value ਦੀ assessment ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। So let me restart the system so we have a better outlook. Maybe sometime when you start a new browser things get improved. ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ website is running fine, but I have no clue what is going on with the system. It has never happened before, but today it just ditched us. Oh my goodness. कुछ तो गड़बड़ है। So we're just clearing all the data to get a better grasp at the information. So nope,
Anyways, that's fine. We will update the information with you whenever the data goes live. So there is some problem resolving the servers, and the data cannot be updated as at now. So there definitely is some kind of glitch somewhere which we do not seem to figure out. So there is probably some diagnostic issues. Hopefully we'll fix it up. But anyway, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੀਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। I was out today and I was speaking with many individuals and asking them if they are planning to make a move. ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, so there is some troubling issues, but it's weird that I can still see our streams running. So I was speaking with all these people and they seem to be very scared of making the next step. Let me tell you this thing, every agent is not cast in the same die. Every agent has a different outlook. There are two main kinds of agents in this market, or there may be other subtypes too, but I will just come down to the working ethics of these people. So some are very active, these are active agents, and some are passive agents. So the problem between active and passive agents is this. Active agents like myself will go out, meet up with the people and share a listing with them on a personal note. Now let's say I list your property today. I probably might make 100 copies of the sheet and then go see people around the neighborhood and talk to them and find out if they know anyone who they may like to be their neighbor, right? So when I go around and some people say, oh really, my brother, my uncle's son, he's looking and we would be happy to bring them closer to us, and that is a real thing. So I am working as an active agent, not as a passive agent. So when I go out, I meet up with the people, I tell them I have this listing and I want them to have a copy of this. So the information goes to them before it shows up on other websites. Isn't that cool? Sometimes between the preparation and the listing going on the multiple listing service portals of these two different boards, we get an opportunity to talk with the neighbors. And trust me, there is always someone who says, yeah, they know someone who may like to move in, or they would like to bring their aunt, uncle, sibling closer to them, and this happens all the time. On the other side, a passive agent will do simple thing, set up a sign on the front yard and then wait for the buyer to show up or another agent to bring a buyer. I don't wait. I call myself as an active agent. I'm really out there talking, understanding what people think about the price. Do they think it is reasonable or unreasonable? Do they have someone? Do they need assistance with finding funding for the house they want to buy? Do they want to move up, move down? So we talk to all those people. And guess what? Talking to about 25 to 35 people on a regular daily basis brings us closer to a qualified buyer. And that increases.
the perspective of sale. Sign is one thing. Sign does not work 100%. It probably works maybe 15, 8, 10%. And then passive agents will probably like to sit inside the house, ask you to go out while they run open house for 2 to 3 hours on a weekend or working days or whatever. So it's again the same things for some buyers to show up or someone to say, hey, I want to buy this house. But as far as my knowledge is, as per my knowledge so far, मैं देखਿਆ ਕਿ 1-ਅੱਧਾ% ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ does it make sense to have someone sit inside your house for 2 to 3 hours and wait for the buyers to show up while you are out at Tim Hortons or with a relative or a forced vacation somewhere for a few hours, then you come back and then you see the house is dirty, messy, or some stuff is stolen, because a couple years back people were stealing stuff, and I won't say that they stopped, they are still doing it, right? So we have to really be very careful who is walking at an open house. Sorry for slip of tongue. At an open house, you do not control who gets in the house. Everyone wants to see. Are they all prospective buyers? Some are just onlookers, and some may be planning to steal something at a later date. So you are now jeopardizing the security of your property. We are seeing so many instances. When I knocked at a door today, the lady was scared, so she peeped through the glass and then she went to the side window, she pulled the curtain, and then looked at me, and I was on like 6 feet, 7 feet away from the door, and then she opened hesitatingly. As I went closer, she would keep pushing the door to close, and it was such a scary situation people are living in. So do you want those people who never leave their right information with the listing agent, do you want them to see your house on an open house time? I wouldn't, right? So anyways, it's all up to you how you want your agent to work. You give the directions and they carry out the directions. But I would suggest it is better that instead of staying at your property for 2 hours, getting no results, I should rather go out and talk to people and rather get a lead or two who may be interested to buy your home. How cool is that? So because I am not a passive agent, I am not the king that I will sit inside on a throne and wait for my public to show up and say, hey, I want to buy the house. This is my money, take it. I have not seen this happen, honestly. So it is again a personal preferences. So another thing active agents do is be updated with the market dynamics to the last minute. It's not that I saw sold houses as of last night and someone walks into the property today evening, and in the meanwhile a house has sold for a very handsome price and I didn't know about that. So this buyer's agent has done his job and he walks in. He understands that you do not know that neighborhood's house sold for more money, because they called the agent upon seeing the sold sign, and the agent said, yeah, it is sold for this much, but the number don't exist anywhere. So now buyer's agent knows the information which you as a listing agent don't know, or your agent doesn't know as a listing agent. And how bad is that? Isn't it a job of a realtor to try to find out the sold price if the property just sold but the price does not show up anywhere on the MLS? Active agent, as an active agent, I call the other listing agent in the neighborhood and say, hey, you have this listing, so what's the status? And he says, oh, it just sold, we have to put up a sign up there, sold sign. Can you tell me how much it sold for? Oh yeah, it sold for X dollars.
fabulous. Now I know the information, so I can catapult that information to your best advantage. Again, difference between active and passive agent. So it's not about just printing flyers and throwing them on people's driveways or porches. It is about talking to people. I don't know, agents appear to be Santa Clauses all the time. We are in a business of making money while doing the best service for the people. So it is way better that rather than spending tons and tons of money on flyers, we contribute to some charity, make somebody's life better, but talk to people and spend some time there, right? So there are lots of misunderstandings about the agents in the market and how they operate and how they do, and the impression is given that agents they are all multi-millionaire. It is not true. Some are barely surviving. So make sure you are best represented and the agent is looking after your best interest, not after their best interest. So some people tell me that they would never work with team because they thought Paul Chima will work on their property, but then they figured out that Paul Chima signed some freshie to sell and negotiate, and that they didn't contemplate. Have you spoken to the agent who is heading a team and asking who will work on my property? And I want a firm commitment. Who is most experienced? Who has done better results? Who is better negotiator? You can always find out when you speak with people. So try to get to the back or the bottom of any story. You will figure out what is right, what is wrong. So मैं तो नहीं कहना चाहना कि सिर्फ इन्नी गल पुछनी कि भाई ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡੋਗੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਸਕ them how you will be best represented. I think that question is worth $1 million. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਤੇ 0.5% ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, there is nothing wrong with it, but I kind of cringe at that time. ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਆਪਣੀ ਵਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਸਟ find an answer within. You already know the answer. I wouldn't even talk about that. But anyways, I just want to expand your horizon. I'm not criticizing any agent, just giving you my 2 cents कि किहड़ी चीज़ ठीक है किहड़ी गलत है, किह ते तुसीं विचार करना किह ते नहीं विचार करना. I leave that to you. But bottom line ये है जी कि फिक्र ना करो, मार्केट जिहड़ी है जल्दी ही बेहतर हो जानी है. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1266 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1607 ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਜ਼ੂਮ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਰੀਨ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ ਬੈਟਰ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $1,62,914 ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ $10,62,914 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢੀ ਹੈ. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 9,98,532 ਆਇਆ. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 620 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 11,58,229 ਆਇਆ. ਟੋਰਾਂਟੋ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ $9,42,065. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 619 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 10,20,187 ਦਾ ਆਇਆ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ. ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 7 ਕੁ ਘਟ ਗਈਆਂ. ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ $9,87,085 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ.
ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਵਰਸਿਸ 49 ਲਾਸਟ ਮੰਥ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $1,771,733 ਮਤਲਬ $17,71,733 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 377 ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $9,51,608 ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 612 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,81,020 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,91,453 ਆਇਆ। ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,31,173 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 161 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,31,171 ਹੋਇਆ। ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 161 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,65,059 ਆਇਆ। HPI ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਬ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ $10,67,200। ਇਹ 1.41% ਡ੍ਰੌਪ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ $10,11,200 ਤੇ ਆਇਆ। HPI ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,53,500 ਤੇ ਆਇਆ। HPI ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $13,06,700 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PC24RETV। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾਲ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ pc@paulchima.com 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 647 333 2273 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6474240358 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। we will be very glad to answer any question that you may have. Thank you very much ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।